Okay, my dears, let me see what is choreography. How do you write a choreography writing in the 10th class? Now, we have completed story writing and we converted it into drama. Then what is choreography? The character should be played on the stage. Now you can start writing now here. Ippudu start avutundi. Ela chedise. I ask some of these people. These are called chorus. Okay? They can come onto the dais and they themselves they can show the image of the house. Okay? Now the image of the house is that rendu cheduga adi kuda kalpi ఇట్లా ఉండాలి ఇద్దరు ఇట్లా పట్టాలి రైట్ ఓకే see this is that main gate of the house okay now బయటికి ఇంకా బయటికి ఇట్లా ఎడికిరా అయిపోయిందా పట్టాలి చేతులు పట్టండి then kitchen, this part is called kitchen part, okay now ఇట్లా ఉన్నాము ఇటు పట్టుకోండి ఓకే మేబీ బయటకు వెళ్ళే రూమ్ అయినా కావచ్చు ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు రైట్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ రూమ్ నౌ గోయింగ్ ఆన్ ద రోడ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ రీచ్డ్ హియర్ a market. Is it clear? Then these are human characters. Okay? Now these are not human characters. They framed as house. Okay? Then in this house who will live? Then mother-in-law of the house. ఇట్లా కాళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకో అవుతలేదా ఏ ఫ్యాన్ ముందుకే కాళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకో అవుతలే అట్లా ఇది ఆఫ్ చేయి బేట అక్కడ ఉంది పైది ఓకే ఇప్పుడు సెట్ అయినా కూర్చో ఇది అనుకుంటా ఇది ఆఫ్ చేయి ఓకే కదా ఇప్పుడు చల్ పట్టుకో ఓకే నౌ పట్టుకో mother-in-law, owner of the house, okay, then she used to sit on the chair, sit down, sits on the chair and she used to give commands to her daughter-in-law. Now daughter-in-law, then see my dears, this morning our day starts with that daughter-in-law by mopping the చెప్పండి ఏంటిది రైట్ sit down నువ్వు ఇట్లా ఇల్లు తుడిచినట్టు సి దూరం ఉండండి మీరు కొంచెం దూరం ఉండి ఇంకా దిస్ ఈజ్ దట్ యాక్షన్ ఇప్పుడు అంతా కనబడిందా దీన్ని చూసి రాసేస్తే అయిపోయేది ఓకే నౌ ఇద్దరు మంచిగా అది ఓపెన్ చేయి పోయం ఓపెన్ చేయి దెన్ ఎట్ దిస్ టైమ్ షీ హెస్ బీన్ మాపింగ్ ద ఫ్లోర్ విత్ ఏ క్లాత్ మాపర్ ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మదర్‌ఇన్‌లా యూ షుడ్ గివ్ అంటే వాయిస్ లేకపోయినా కానీ చెప్పొచ్చు వాయిస్తో చెప్పు ఏమనాలి యూ నీడ్ టు బై సమ్ వెజిటేబుల్ గో టు ద మార్కెట్ చెప్పు then you complete your work. Then the main character and protagonist of this story, okay, now she wants come to the market. Gatti chadavu. This morning she bought green painting in the market. Achhi the market ki right namak freshest bunch, then follow avali choosing the freshest bunch picked up a white radish
Yeah, see, imagine like this. How it would be. Tinte ela enta baaguntundo. She has been thinking that. Okay, next. Between her teeth, the sweet sharp taste. Act చేయాలి. Right. Then put it aside, thinking it and Extravagant. Next. counted her coins out carefully. మీరు కౌంట్ చేయండి. Tied them, a small bundle with కొంగు కట్టుకోవాలి. ఇది ఫాలో అవుతలేవు దాన్ని. in the waist, ఆఫ్ ద into her saree at the waist. Came home. Right, came home. Now, by taking that vegetable, now this woman wanted to come to the house. Just stop here. Now she must have to pass from here to there by the entry, by the hard looks, painful looks of the mother-in-law. Okay. For example, she is here. Okay. వెనకకి జరగండి. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో గొడవ స్టార్ట్. గొడవ అంటే నథింగ్ బట్ ఏదో ఒకటి దాంతో స్టార్ట్ చేసేయి. Faced her mother-in-law's dark looks. డార్క్ లుక్స్, కోపంతో. రైట్. Took the leaves and chopped them. సి ఏం చేయాలి Took the leaves and chopped them. అనేసిందా. నెక్స్ట్ గో టు దట్ కిచెన్ రూమ్. Her hands stayed. రైట్. చాపింగ్ ద షీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు చాపింగ్ ఇట్. వైర్లు జాగ్రత్త, వైర్లు జాగ్రత్త. ఓకే. నౌ హౌస్ ఇస్ దేర్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు సీ దోస్ క్యారెక్టర్స్. ఇట్రా బేట, ఫ్రేమ్ దాటిపోతున్నావు. ఇదే కిచెన్ అనుకో. రైట్. షీ ఈస్ ట్రై టు చాపింగ్ ఇట్. ఓకేనా? ఇంకొంచెం వింటారా? ఏం కాదు, దించేపెట్టు, చెప్పు దించేయండి. ఓకే. నౌ కిచెన్ రూమ్లో ఉందా. నౌ షీ హెడ్ స్టార్టెడ్ చాపింగ్ దట్. డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ Her hands stained yellow from the juice. Cut an onion fine and cook the whole thing in the pot over the stove, ఓకే. నౌ shielding her face from the heat. షీల్డింగ్ ఫర్ ఫేస్. యునో స్టవ్ ఇట్లా ఫామ్ వస్తుంది కదా. దెన్ హియర్ దట్. దెన్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది. దెన్ లైక్ దిస్ హియర్ షీల్డింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫేస్. ఓకే. రైట్. దెన్ అగైన్ షీ స్టార్టెడ్ టు చాపింగ్ ఇట్ అండ్ ట్రయింగ్ టు cook it. Next. The usual words came, I beat. The usual words came. Where do the usual words came from? Then started. తిట్టినట్టు. మీరు నవ్వుతారు. రైట్. About her parents who had sent her out to See, mother-in-law, she is not only scolding the woman, also scolding her parents. Your mother and father, they have sent you here to darken other people's door. మా ఇల్లు సర్వనాశనం చేయడానికి వచ్చినావు నువ్వు. రైట్. దెన్ షీ కమ్స్ అండ్ బీట్స్ హర్. ఓకే. స్టార్ట్ ఇట్. she crouched as usual. రైట్. నౌ క్రౌంచ్డ్. దెన్ హౌ డస్ ఇలా వన్ సైడ్ కూర్చోండి. కాలు ఒక సైడ్ వన్ సైడ్ పెట్టినట్టు. ఓకే. లైక్ దిస్ ఇయర్. ఒకళ్ళు పడుకుంటే వన్ సైడ్ పడుకో, ఏం కాదు, నీకు కంఫర్ట్ అనుకుంటే. ఇలా చలికాలం మనం పడుకుంటాం కదా, చెయ్యి పడుకో, పడుకో. రైట్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్ క్రౌంచ్డ్. ఓకే. నౌ షీ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ క్రౌంచ్డ్ అండ్ వెర్ ఇస్ ద స్టవ్. ద స్టవ్ ఈజ్ హియర్. ఓకే. అండ్ షీ హెస్ బీన్ థింకింగ్. వాట్ డస్ షీ థింక్స్? And on the floor beside the stove when the man came. Right. So at this time, then the man came. Okay. See, when the man came, he knows that there is a small rivalry between his mother and wife. But he did not ask the reason. Why do you, means his mother, that she may scold her wife or she may beat his wife. He doesn't ask. He always thinks that whatever my mother done is right. Then he completely follower of his mother. So that during this time, the husband comes into the kitchen room. Maybe he has taken some water or anything else. Now again, then again he also tries to beat her even for no reason. Then She did not look into his face nor
పడుకోను But bent her back a little more. ఇంకొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసి ఏమీ లాభం లేదు కదా, బికాస్ ఆల్వేస్ ఫాలో అవర్ ద మదర్ ఇన్ లా. ఓకే, నెక్స్ట్. Nothing gave her the right to speak. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద ఉమెన్, రైట్. She watched the flame his ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్లేమ్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయి, మంటలు వస్తున్నాయి, డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది కదా. షీ వాచెస్ ద ఫ్లేమ్స్ కంప్లీట్లీ. షీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద అగోనీ దట్ షీ డస్ నాట్ హ్యావ్ రికగ్నేషన్ ఇన్ ద హౌస్. సో దట్ ఇక ఆమెకు ఉందేంటిదండి, హిస్సింగ్, మంటలు ఇట్లా వస్తున్నాయి, రైట్. and beat against the cheap old pot. ఇట్లా నువ్వు వీడియోలు పడతావు ఇక్కడ దగ్గర. ఓకే, రైట్. అండ్ బీట్ అగెనెస్ట్ ద పార్ట్. నెక్స్ట్, A wing of brightness ఏ వింగ్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్. against its blackened cheek. This was the house she had been sent to. Now this is the house that my mother and father they have sent here. ఇదేనా నన్ను ఈ ఇంటికే పంపించారా మా అమ్మ నాన్నలు? ఈ ఇంట్లోనే నేను ఉండాల్సింది. The man she had been bound to. The future she had. ఈమెకేనా అంటే ఈయనకేనా నన్ను ఇచ్చి పెళ్లి చేసేసింది? ఇక్కడైనా నేను ఉండాల్సింది, ద ఫ్యూచర్. దెన్ షీ హెస్ థాట్ దట్. So when the kerosene was thrown, లేబుల్. దెన్ షీ టేక్స్ ఏ పైకి. Then she takes a kerosene and pours on it. Then she ablaze herself. Okay? Right. it was the only choice that she had ever known. ఏముంది ఇక మంటలతో కింద పడిపోయి కాలిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్, చూసారా కళ్ళ ముందు, దీన్ని యాల్సిగా రాయాలి. దట్స్ ఆల్. డూ యూ థింక్ ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్? హౌ మెనీ సీన్స్ ఆర్ దేర్? ఫస్ట్ సీన్, characters, 2 characters are there. Who are those? Mother-in-law and daughter-in-law. Dialogues, mother-in-law and daughter-in-law. Actions of the characters, simple. Actions of the characters, mother-in-law sits on the chair, daughter-in-law. ఓకే, రైట్. కూర్చో, చెయ్యి, ఫాస్ట్ చెయ్యి. ఇప్పుడు చూడండి, నువ్వేదో ఒకటి తిట్టినట్టు లైక్ దిస్. యాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ దట్. యాక్షన్ 1 ఆల్వేస్ స్కోలింగ్. యాక్షన్ 2 షీ హెస్ బీన్ డూయింగ్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్, షీ గివ్స్ సమ్ ఆర్డర్. వాట్ ఇస్ దట్? టు బ్రింగ్ సమ్ వెజిటేబుల్ అండ్ షీ మే గివ్ సమ్ మనీ. ఓకే, దెన్ సీన్ 1 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సీన్ 2. ఎన్కురాలి. Then see that I explain scene wise. Gitlund. Right, scene 2. Then now characters. Who are the characters? Vegetable vendors and daughter-in-law. Characters. Scene 2 characters. Okay. Action of the characters. Vendors are going to sell their vegetable. Ela by using their voice. ఎలా చెప్తారు మనకు మార్కెట్ చెప్తాం కదా, 2 రూపాయల కిలో, 10 రూపాయల కిలో, ఇలా రండి తక్కువ ఇస్తాం. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లైవ్ వాయిస్ టు అట్రాక్ట్ ద పీపుల్. సో ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్, దెన్ షీ సాటిస్ఫైడ్ బై లుకింగ్ ఎట్ దట్ ఫ్రెషెస్ట్ వెజిటేబుల్ అండ్ ఫైనల్లీ షీ స్టార్టెడ్ బర్గెనింగ్ విత్ దెమ్. నౌ యాక్షన్ ఆఫ్ ద డాటర్-ఇన్-లా. సీన్ సంథింగ్, దెన్ షీ హెస్ టేకెన్ ద గ్రీన్ methi and radish. Okay, she imagines that if she cook it, then what will happen? How does she feel in between her teeth? What the tasteness? Everything. These are the actions of the daughter-in-law. Scene వచ్చేసింది, scene లో క్యాట్లు వచ్చేసినారు, and you have seen that actions of this. Okay, finally, does she take radish? No, because she felt it is an extravagant. Extravagant అంటే ఎక్కువ ఖర్చు అయిద్దాం అనుకుంది. ఎందుకు? అత్తమ్మ తిడుతుందన్న బాధ. దెన్ ఆఫ్టర్ మళ్ళీ ఏం జరగాలి? వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వాలి? కైండ్స్, చిల్లర ఇవ్వాలి. చిల్లర ఏం చేయాలి? టేక్ దెమ్. దెన్ వి నీడ్ టు, అది ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద సారీ కొంగుకు చుట్టుకొని, దెన్ ఇక్కడ పట్టుకొని, దెన్ ఆఫ్టర్ షీ కమ్స్ టు ద హౌస్. నౌ సీన్ 3 characters, daughter-in-law.
Okay, now she passes to the dark looks of the mother-in-law because she has started scolding her daughter-in-law. Because of that, she was being late. It was being late. You have got, even though she has reached very earlier, but she need a reason to scold her. What is the reason? Okay, so this is the action of that. Okay, next scene, another scene. Scene 4. What is the place? Kitchen. Character only one. What is the action of the character? Cutting, chopping and cooking. During this time, the character from the scene 3 to she goes to that scene 4. Okay, now actions, both of these actions. Then the same action, she has been cooking. Now action of the mother-in-law is beating even for the no reason. Okay, scolding and beating. Then she comes back. During this time, again the scene is on the 4th. Then the new character enters. Okay, the man comes from the outdoor to the main hall. Maybe he needs some water or anything else, then reaches to the kitchen hall where his wife has been crying. Okay, has been crying. ఎక్కడి నుంచి ఎందుకు ఏడుస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ హర్ మదర్ ఇన్ లా. ఈవెన్ మరి ఎందుకు కొట్టుతున్నావు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అడిగాడా? నో. అగైన్ హీ స్టార్టెస్. దెన్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ ఈజ్ దట్ అగైన్ beating and scolding. Then he also comes into that hall. Both of these people, they felt very happy. Now same scene and the climax. How many characters are there? Single character. Okay, next what is the action of the single character? Ends her life. Then pour some kerosene and died herself. అయిపోయిందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, how many scenes are there? Scene 1. Characters. Action of the mother-in-law. Action of the daughter-in-law. Completed. Next. Scene 2. Market. Characters. Vegetable vendors and. Okay, వచ్చేసారా? వీళ్ళ మధ్యలో ఏం జరిగింది చూసారా? నెక్స్ట్ అగైన్ దీన్ని ఉన్నది నోటుగా రాస్తే అయిపోయింది. ఓకే, లేదు ఇంకోటి చేద్దాం. మీరందరూ రౌండ్గా కూర్చొని ఇలా చేతులు ఇలా పట్టుకొని కూర్చోండి రౌండ్గా.